Today our topic is Bacillus. Bacillus, it is of two types. One is aerobic bacilli, another is anaerobic bacilli. Example of anaerobic bacilli, that is Clostridium. These are spore bearing gram positive bacilli. Bacilli is gram positive, not cocci, bacilli, and spore bearing. Okay. According to picture, you can see there are ships. Okay, this is a zoonotic disease. Name is anthrax. Everyone know it. So zoonotic disease anthrax. It is zoonotic disease means disease of animal. Okay, actually it is disease of animal. So Bacillus anthrax. It is zoonotic disease, but man or human is infected who are closely related to animal products. Important problem that in envelope, spores are sending to different VIP persons. Okay, as spore is infectious, highly infectious, it will cause fatal septicemia. So spores are sent to many important persons in envelope. So it was a weapon of bioterrorism. Okay, but nowadays vaccine is there. So bacilli, anthrax. Okay, another bacilli is anthracoid bacilli, that is Bacillus cereus. So Bacillus anthrax and anthracoid bacilli is Bacillus cereus. Bacillus cereus is causing food poisoning. Bacillus cereus is causing food poisoning, but Bacillus anthrax causing anthrax, that is zoonotic disease, to animals. But human being who are closely related to animal products, spore may enter to the human body and cause infection, fatal septicemia. Okay, you have heard autoclave in sterilization chapter. Okay, to check the sterility of the autoclave, we have to use spore. Which spore? That is Bacillus stearothermophilus. Bacillus stearothermophilus. It is used to check the control of the autoclave, and it is killed in high temperature. So autoclave is attained that temperature or not, we have to use some spore within the autoclave. Okay. So if spore is viable, it will indicate that temperature regulation was not okay in the autoclave. So autoclave control is maintained by spore. Okay. Another is Bacillus atrophius, that is used to check the sterility of the hot air oven and ethylene oxide sterilization system. Okay. And there are some spores like Bacillus subtilis, antibiotic bacitracin. You have heard bacitracin? Bacitracin. So one antibiotic bacitracin is prepared from one bacilli, that is Bacillus subtilis. Okay. Another bacillus, Bacillus polymixa. From that one antibiotic, important antibiotic polymyxin is prepared. When animal who is suffering from anthrax, okay, animal who is suffering from anthrax during coughing and from the oral route, from the nasal route, from the rectum, bacilli is shed on the soil when grazing. In the soil, it developed to spore. Spore is infectious. So spore is not present in the animal, living animal. Animal er gaye kintu spore thake na. But animal, when it is suffering, there is bacteria, bacilli is within that animal. So bacilli shed from their mouth, nose and rectum in the soil. In the soil, it developed to spore. When next animal who is grazing, taking the spore with grass, it is infected. Again, that animal is infected. Spore is entering within that animal and it is transformed into vegetative form. Vegetative form multiplies and it will produce toxin. So animal will suffer. Now how human is infected? Where it is seen?
It is seen in the dock workers. যারা ডকে কাজ করে তারা চামড়া বিদেশে যাচ্ছে, এখান থেকে ওখানে এসে চামড়া কি করে কাঁধে করে নিয়ে যায় কুলিরা, ঠিক আছে? সো it is a disease called hide porter's disease. So hide porter's disease, পোর্টার যারা কাঁধে করে চামড়া নিয়ে যাচ্ছে সেখানে যদি কোনো কাটমার্ক থাকে পোর্টারের, থ্রু দ্যাট এরিয়া স্পোর ইজ এন্টারিং, ওকে, দেন আফটার এন্ট্রি স্পোর উইল ট্রান্সফর্ম ইন্টু ভেজিটেটিভ ফর্ম, ওকে, দেন ভেজিটেটিভ ফর্ম উইল মাল্টিপ্লাই, প্রচুর হবে, হওয়ার জন্য কি হবে লোকাল এরিয়ায় ইট উইল প্রডিউস ইটস ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর, দ্যাট ইজ টক্সিন, exotoxin, edema and necrosis of that area, and these necrosis will lead to dead tissue, black tissue, একটা জায়গাটা কালো হয়ে যায়, একটা আলসার হয় যেখানে ভেতরটা কালো হয়ে যায়, ভেতরটা কালো হয়ে যায়, black. In Greek, anthrax means coal. In Greek word, anthrax means coal, okay. Koila kalo, as the disease also shows black coloration, so disease is called anthrax disease, okay. Now in skin what is happening, there is also dead area, black area, here it has special name that is called eschar, ESCHAR, eschar. On the skin there is eschar, I will show you the pictures, okay. তাকে বলা হচ্ছে এশকার, this is through skin, and during inhalation in wool factory, I will show you pictures. wool factory তে যারা কাজ করে, if the wool contains spores, হাওয়ায় উড়বে সেগুলো স্পোর, and during inhalation spore will enter through the nose up to lung, and it will cause pneumonia, hemorrhagic pneumonia, severe pneumonia, okay, blood discharge হবে নাক মুখের সঙ্গে, hemorrhagic pneumonia, so it is a fatal condition. And when spore is coming in contact to the blood, there is bacteremia which will lead to septicemia, and ultimately it may reach to brain leading to meningitis, so fatal meningitis also may occur during inhalation of the spore. So it is called wool sorter's disease. যারা সর্ট মানে বাছাই করা, যারা উলের নিয়ে কাজ করে সেই মানুষদের এই রোগটা হয়। And during ingestion, if one animal is contaminated, ভেড়ার মাংস মাটন অনেকে খায়, if the animal is contaminated and that meat is taken, if not properly cooked, খুব ভালো করে বয়েল করলে স্পোর মরে যাবে, if not properly cooked, then there is chance of ingestion of spore leading to diarrhea. There is also hemorrhagic diarrhea, okay. These are the human disease coming from the anthrax, though it is zoonotic disease. Now what is the morphology of the bacteria? It is bacilli, you know it is bacilli, and it has spore. It may remain single, it may remain in diploid form, it may remain in chain, okay, and it has
capsule. It is capsulated. It is capsulated and non-motile. It is capsulated, non-motile. But Bacillus cereus I have told that is non-capsulated and motile. Or flagella আছে সেটা মুভ করে, কিন্তু এটা হচ্ছে non-motile. Okay. And these spores are endospore. Endospore, that means there is no bulging. কিছু কিছু তোমরা জানো যে bulging হয়ে যায়, হ্যাঁ, যদি if the spore diameter is larger than the diameter of the bacilli, হ্যাঁ, but here diameter is not greater than the bacilli, so it is within the bacilli, so it is called endospore. Okay. Now what are the virulence factor? Virulence factor is capsule. So it is, capsule is protective apparatus of the bacteria. So it is its virulence factor. Okay. And another virulence factor is it has exotoxin. Exotoxin. Okay. It has protective antigen and edema factor. Protective antigen and edema factor. This protective antigen and edema factor in the local lesion causes edema, and first there is যেখানে skin spore ঢুকলো কি হলো, first there is papule, একটুখানি raised area, then it is filled by fluid or hemorrhagic fluid. Okay. Ultimately there is excessive fluid accumulation, local area edema হবে, due to pressure there is necrosis of the tissue. Okay. Necrosis হওয়ার পর that will be converted into black color, একটা কালো চামড়া হয়ে যাবে, which is called eschar. Okay. And for diagnosis I will everything I will show in the PPT, but a brief regarding this. Lab diagnosis আমরা কি করব? Sample, first sample collection. If skin lesion, I will take skin smear, and blood we have to take as it causes septicemia, bacteremia, so we have to take blood, and blood for antibody detection also. So sample is skin scraping, then blood. If there is meningitis, we have to take CSF. If there is pulmonary lesion, we have to take sputum. And if there is diarrhea, we have to take stool. So for lab diagnosis, you have to write first sample collection, ki sample mein prothome it is one heading, one point. Then first we have to go for ki kori amra microscopy kori. Microscopy. If we take smear from sputum or blood and go for staining, gum stain আমি কি পাবো? গাম পজিটিভ বলেছি, এটা হচ্ছে গাম স্টেনে কি পাবো? গাম পজিটিভ ব্যাসিলাই, গাম পজিটিভ ব্যাসিলাই অ্যান্ড ক্যাপসুলেটেড, আমরা দেখবো ক্যাপসুলেটেড ব্যাসিলাই। ওকে। আর কি কি স্পেশাল স্টেন আছে? জিএমসা, তোমরা একটু একটু লিখলে কিন্তু সহজ হবে তোমাদের বই পড়া। জিএমসা স্টেনে কি? ক্যাপসুল ইজ বিউটিফুলি স্টেন্ড। ক্যাপসুলটা আসলে এই ব্যাকটেরিয়া আমার ক্যাপসুল আইডেন্টিফাই করাটাই মেইন ফ্যাক্টর। ওকে, যেটা ক্যাপসুলেটেড ব্যাকটেরিয়া, ইট ইজ অ্যানথ্রাক্স। So capsule is again seen by GMSA. Then most important diagnostic test is McFadyean. Important, it is diagnostic. McFadyean stain or McFadyean reaction. কি করা হয়? Slide is smeared with the blood নিয়ে স্লাইডে লাগানো হলো, and then polychrome methylene blue. Polychrome methylene blue is added over it. Okay, then seen under microscope. তাহলে মাইক্রোস্কোপে আমরা কি দেখতে পাবো? কি দেখতে পাবো? এরকম bacilli, and there are red colored
amorphous particle around the cell. It indicates there must be capsule. Okay, this is called McFadyean reaction and this is confirmatory of the anthrax bacilli. Okay, next ক্যাপসুল থাকলে আমরা একটা কি স্টেন করি ক্যাপসুল জানার জন্য, ক্যাপসুল আছে কিনা একটা অপোজিট ডিরেকশনে কি করি, ক্যাপসুলের জন্য কি স্টেন করি, নেগেটিভ স্টেন ডান বাই ইন্ডিয়া ইঙ্ক অর নিগ্রোসিন। তোমাদের অনেক কিছু যেমন নিউমোকক্কাস, ইট ইজ ক্যাপসুলেটেড, so for identification you have to go for negative stain. Negative stain কি হয়, whole field stained, but as there is capsule no dye is entering through the bacteria, so one vacuole area is seen. It indicates there must be capsule, the organism must be capsulated, so dye is not entering, so indirectly it is proves it is capsulated, so it is called negative stain. Okay, so negative stain also here done as it is capsulated bacteria. Then you have to go for culture. কালচার প্রথমে খুব কমন মিডিয়া কি ইউজ করা হয়, নিউট্রিয়েন্ট আগার। তোমরা দেখেছো সাদা সাদা রঙের এটা একদম কমন। নিউট্রিয়েন্ট আগারে যদি আমরা একটা কালচার করি তাহলে কি দেখবো, লার্জ কলোনি। If we see the colony under low power microscope, আমরা তো কালচার করে লো পাওয়ারে দেখি না, এমনি চোখে দেখে ছেড়ে দিই, but if we see it under low power microscope we will see that there is, this is the colony and surrounding it there are chain of anthrax bacilli, chain of anthrax bacilli interlacing each other. It is called medusa head colony. Okay, it is called, এই যে এটা তো খালি চোখে দেখছি, যখন আমি লো পাওয়ারে দেখবো যে সাইডটা কি, এখানে সব চেনগুলো বেরিয়ে আছে, এখানে পুরো কলোনি তো আছে, চেনগুলো বাইরে বেরিয়ে আছে, সো চেইনস অফ দ্য ব্যাসিলাই, অ্যানথ্রাক্স ব্যাসিলাই entangled with each other and this is called medusa head colony. Okay, nutrient agar. Next, in blood agar, no hemolysis, no hemolysis. Special media is জিজ্ঞাসা করা হবে, স্পেশাল কি, প্লেট মিডিয়া। ওকে, প্লেট মিডিয়া কি কম্পোজিশন, P for polymyxin, L for lysozyme, E for EDTA, T for thiol acetate. All these are used to kill the other organisms. Only anthrax will grow. Okay, so it is the selective media, plate media. তোমাদের এগুলো লিখতেই হবে কালচারে। Okay, and next gelatin stab. জিলেটিন স্টেপ কালচার, যদি জিলেটিন মিডিয়ার মধ্যে আমি স্টেপ করি তাহলে কি হবে, ইনভার্টেড ফার্ন টাইপ অ্যাপিয়ারেন্স, একটা ফার্ন গাছ উল্টে দিলে যেমন হয় সেরকম, অ্যাজ মোর লিকুইফিকেশন অ্যাজ আপার সাইড অ্যাজ ইট ইজ ইন কন্ট্যাক্ট অফ এয়ার, অ্যাজ ইট ইজ অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া, aerobic and facultative aerobic. So this is called gelatin liquefaction criteria of this organism. Now prophylaxis
আর কালচার আমরা কি করি, অ্যান্টিজেন ডিটেকশন, অ্যান্টিবডি ডিটেকশন বাই এলাইজা, অ্যান্টিজেন ডিটেকশন বাই অ্যাসকুলিন, থার্মো প্রেসিপিটেশন টেস্ট আই উইল শো ইউ ইন দ্য পিপিটি। অ্যান্ড প্রোফাইল্যাক্সিস কি হবে, ভ্যাকসিন, অ্যানথ্রাক্স ভ্যাকসিন তোমরা জানো। অ্যানথ্রাক্স ভ্যাকসিন ফার্স্ট কে আবিষ্কার করেছিলেন, তোমরা জিকে তো অনেক আগেই পড়েছো। This is alum precipitated toxoid, যেমন টিটেনাস টক্সয়েড, এটা একটা টক্সয়েড। কাদের দেওয়া হয়, দোজ হিউম্যান হু আর এক্সপোজড টু ওয়ার্ক উইথ দ্য অ্যানিমাল প্রোডাক্ট। ঠিক আছে, ল্যাবরেটরিতে যারা এই কাজ করবে তাদেরকেই এটা দেওয়া হয়। অ্যান্ড ইট ইজ সো হাইলি ইনফেকশাস অ্যাজ দিস ডিজিজ লিড টু ম্যালিগনেন্ট সেপ্টিসেমিয়া। ওকে, সো বায়োসেপ্টিক ক্যাবিনেট ইজ রিকোয়ার্ড। এমনি ওপেন এয়ারে যেমন আমরা কালচার করি সেরকম না, বায়োসেপ্টিক ক্যাবিনেটের মধ্যে এই ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস করা হয়। অ্যান্ড উইথ প্রপার পিপিই, যে কাজ করবে গ্লাভস থেকে পিপিই পুরো পরে নিয়ে বায়োসেপ্টিক ক্যাবিনেটের মধ্যে কাজ করবে। অ্যান্ড অ্যানিমালের কী হবে, অ্যানিমালের কি টেস্ট করবে, অ্যানিমালের টেস্ট ইট ইজ নট রেকমেন্ডেড, রাদার পানিশেবল। অ্যানিমাল নিয়ে কিছু করা যাবে না, কারণ ইফ ইউ ওয়ার্ক উইথ ডেড অ্যানিমাল, একটা অ্যানিমাল মারা গেছে ধরে নেবো অ্যানথ্রাক্স, যদি কাটাকাটি করি, হোয়েন ব্লাড উইল স্পিল in the soil, the bacteria will transform into spore formation. But in contact with the soil, it will convert it to spore. So it is not permitted to work with the dead animal. তাহলে ডেড অ্যানিমালটাকে কি করা হয়, কিন্তু আমাদের টেস্ট তো করতেই হবে, কি করা হয় বলতো, তার কানটা কেটে নেওয়া হয়। ঠিক আছে, কানটা কেটে ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয় উইথ প্রপার র্যাপিং। ঠিক আছে, পুরো অ্যানিমালটা কি করা হয়, ডিপ বারিড, অনেকখানি বেশি গর্ত করে উইথ দ্য কুইক লাইম, কলিচুন, চুন দিয়ে যাতে ইনফেকশনটা না স্প্রেড, চুন মাখিয়ে সেটা অনেক নিচে গর্ত করে পুঁতে দেওয়া হয়, না হলে বার্নিং, পুরোপুরি পুড়িয়ে দেওয়া হবে। আদারওয়াইজ স্পোর উইল স্প্রেড ইন দ্য এয়ার অ্যান্ড ইনফেক্ট দ্য পারসন হু আর নিয়ার বাই। ওকে, কিন্তু আমরা ইনফেক্টেড পার্সনের আমরা টেস্ট করব এইভাবে বললাম, আন্ডার বায়োসেপ্টিক ক্যাবিনেট অ্যান্ড উইথ প্রপার পিপিই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ভ্যাকসিন, আমি বললাম হিউম্যানের ভ্যাকসিন। তাহলে অ্যানিমালকেও যারা ভেড়া পুষছে তারা অ্যানিমালকেও ভ্যাকসিন দেবে, তাই তো, যাতে অ্যানিমালের তা না হয়, সেটাও ভ্যাকসিন আছে, দ্যাট ইজ স্টার্নিস ভ্যাকসিন অ্যানিমালের জন্য। প্রিপেয়ার্ড ফ্রম স্পোর থেকে এটা তৈরি করা হয়। আগেটা যেমন ক্যাপসুল থেকে করা হয়েছিল, এটা স্পোর থেকে তৈরি করা হয়, অ্যানিমালে দেওয়া হয়। ওকে, অ্যান্ড অ্যান্টিবায়োটিক কি আছে, হ্যাঁ অ্যান্টিবায়োটিক আছে, পেনিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন, ডক্সিসাইক্লিন, সিপ্রোফ্লক্সাসিন। পেনিসিলিন, tetracycline, doxycycline and ciprofloxacin. These are also used for ট্রিটমেন্ট। যার হয়ে গেছে তার তো ট্রিটমেন্ট হবে। এখন অত বেশি ভয়ের কিছু নেই, আগে এটা ছিল, এখন তো অনেক অ্যান্টিবায়োটিক এসে গেছে, বাট ইট ইজ এ উইপেন ফর বায়োটেররিজম। হ্যাঁ, স্পোর আগে বললাম এনভেলপে করে পাঠিয়ে দিত, হ্যাঁ, মানে টার্গেট করে কাউকে, সে যেই খুলবে ইনহেল করলে স্পোর ঢুকে যাবে। ঠিক আছে, কিন্তু এখন সবাই কনসাস হয়ে গেছে। এনিওয়ে, আর হচ্ছে কি, ইট ইজ দ্য ডোজ অফ ভ্যাকসিন ইন হিউম্যান। ফার্স্ট ডোজ ইজ গিভেন, then after 6 weeks second dose, after 6 months third dose. So first dose after 6 weeks, second dose after 6 months, third dose, and booster dose after 1 year. Booster dose after 1 year. Then another is Bacillus cereus. Bacillus cereus, it is causing food poisoning. Very important short note.
food poisoning by Bacillus cereus. It is of two types. One is emetic type, one is diarrhea type. কি থেকে হয়? You must be cautious. This is occurring from fried rice, mainly in the Chinese restaurant. Okay, mainly prepared in the Chinese restaurant. As if it is not properly boiled, spore will be present there. It will convert into vegetative form after entry of the stomach, vegetative form, and it will multiply and produce toxin, and it will cause severe diarrhea. Now, this Bacillus cereus food poisoning, again it is of two type. One is emetic type, one is diarrhea type. Emetic মানে কি বুঝতে পারছো? এমেসিস মানে ভমিটিং। একটা শুধু ভমিটিং হবে, ডায়রিয়া হবে না। অ্যানাদার টাইপে কি হবে? ডায়রিয়া টাইপ, নো ভমিটিং। এটাতে কি হবে? নো পেইন অ্যাবডোমেন, হলো মাইল্ড। তাহলে নো পেইন অ্যাবডোমেন, হিয়ার পেইন অ্যাবডোমেন। It is within 1 to 5 hours after intake of the food. তুমি রেস্টুরেন্টে খেয়ে এলে 1 ঘন্টা পরে বাড়ি এসেই ভমিটিং শুরু হয়ে গেল। ওকে, ইট ইজ কুইক টাইপ। হ্যাঁ, কেন? ইট ইজ ডিউ টু প্রিফর্ম টক্সিন। লাইক স্টাফাইলোকক্কাল এন্টেরোটক্সিন। স্টাফিলোকক্কাসে যে এন্টেরোটক্সিন থাকে, ঠিক সেই টক্সিনের সঙ্গে সিমিলারিটি আছে। প্রিফর্ম টক্সিন, ফুডের মধ্যে টক্সিন অলরেডি প্রডিউসড হয়ে আছে, তুমি সেই টক্সিক ম্যাটেরিয়াল খাচ্ছ, তাই সঙ্গে সঙ্গেই তো ভমিটিং শুরু হয়ে যাচ্ছে। ওকে, বাট diarrhea type, here what happens? After taking food 8 to 16 hours, that means bacteria is entering, not toxin. And after entry, bacteria will produce toxin. It will secrete toxin in the intestine. Then diarrhea will start. So, for production of the toxin, it will take time. So, it is 8 to 16 hours. But it is, that was 1 to 5 hours. Okay. So, emetic type Bacillus cereus, it is important, short note. Okay, but treatment, no specific treatment is required as it is self-limiting. আস্তে আস্তে যদি ফুডটা না খাওয়া হয় and rehydrate করা হয়, it will subside spontaneously. So, no treatment is required. And serotype is there also, different serotype 1, 3, 5, etc. Serotype 1, 3, 5, etc. Here a serotype is 6, 8, 9, 10, etc. So different serotypes are there. Bacilli is same. So now slide. Sporogenous rod-shaped bacteria classified into two genera, aerobic bacilli and anaerobic clostridia. We are dealing with aerobic bacilli. Anaerobic clostridia, it is separate chapter. Genus bacilli consists of aerobic bacilli forming heat resistant spore. Spore, it is the importance of Bacillus anthrax. Spore causing infection as it is heat resistant. Heat করলেও যায় না, ঠিক আছে? They are gum positive but tend to be decolorized easily so as to appear gum variable. They are generally motile, but Bacillus anthrax is non-motile. There is no flagella, capsule is there. But this one, it is motile. It has flagella. Okay. The maximum temperature for vegetative growth ranging from 25 to 75 degrees centigrade and minimum from 5 to 45 degrees centigrade. So range of temperature they can tolerate. ওকে, স্পোর তো হাই কোটিং দেওয়া আছে, সেটা কিছুতেই মরে না, এত রেঞ্জেও সে বেঁচে থাকে। The spores are ubiquitous,
কোথায় প্রেজেন্ট? মেইনলি ইন দ্য সয়েল। মাটিতে স্পোর কিন্তু ঘুরছে, অ্যান্ড স্পোর মে সার্ভাইভ আপ টু 60 ইয়ার্স। 60 বছর অব্দি স্পোর মাটিতে বেঁচে থাকতে পারে। ওকে, সো ইট ইজ সো ডেঞ্জারাস। নাও spores are ubiquitous, মানে সব জায়গায় আছে, in the soil, in the dust, in the water, in the air, and in this group it is also present in the meat, vegetable, and milk. That means food material. In the poultry, everywhere this Bacillus cereus is present. Bacillus anthrax causative agent is anthrax. Bacillus anthracis agent is anthrax, is the major pathogenic species. Bacillus cereus can cause food-borne gastroenteritis. This is the picture of Bacillus anthracis. It usually lies in long chain. বড় বড় চেনে থাকে, সিঙ্গেল খুব কমই থাকে। দেখতে পাচ্ছ লং চেনে, অ্যান্ড হোয়াইট, দিস আর স্পোর। হোয়াইট পার্টটা হচ্ছে স্পোর। ওকে, অ্যান্ড ইট ইজ এন্ডোস্পোর, দ্যার ইজ নো বালজিং। ওকে, and violet colored, so it is gram positive. Okay, gram positive, you know. And anthracis from Greek word anthracos, that is coal, black color of the eschar. বলেছি স্কিনে এশকার হয়, ব্ল্যাক কালার। অ্যানথ্রাক্স কথাটা এসছে গ্রিক ওয়ার্ড, অ্যানথ্রাক্স বা অ্যানথ্রাকয়েস মিনস কোল, কয়লা, কয়লা কালো, সেই জন্যই নামটা এসছে অ্যানথ্রাক্স। What is the historical importance? That is first observed under microscope by Polander. First observed these pathogenic organism under microscope by Polander. First communicable disease, first to be isolated in pure culture and observed the spores, Robert Koch. মানে যত প্রথমে যা ডিসকভারি সবে অ্যানথ্রাক্স নিয়ে হয়েছিল, ঠিক আছে? আরো অনেক ব্যাকটেরিয়া নিয়ে হয়েছিল, বাট ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট? ইট ইজ প্যাথোজেনিক, ফার্স্ট প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া। First prepare attenuated vaccine, Louis Pasteur. Okay, primarily disease of domestical and wild animals, so mainly disease of animal, then human is coming in contact with the animal and suffered from the disease. Natural reservoir is soil. Anthrax was for long feared as a potential tool in biological warfare. Okay, bioterrorism এ এটা কিন্তু কাজে লাগানো হতো। And you can see this fear became an actual fact in 2001 when anthrax in the form of weapons grade spore having enhanced dispersibility and virulence was sent by mail করে পাঠিয়ে দেওয়া হতো to various destinations in USA, causing disease and death in many persons. খামে করে স্পোর পুরে বিভিন্ন লোকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হতো, ঠিক আছে? Spores are formed in the culture or in the soil, but never in the animal body during life. যখন অ্যানিমাল বেঁচে আছে তার গায়ে কিন্তু স্পোর থাকে না, আমি বলেছি। তখন সে শেড করবে, যখন মাটিতে পড়বে ব্যাসিলাই, দেন ইট উইল কনভার্টেড ইন দ্য স্পোর। তবে স্পোর আমরা কোথায় পাই? কালচার করলে তাতে স্পোর পাবো, ঠিক আছে? তাহলে ডেড অ্যানিমালে আর সয়েলে আর কালচারে স্পোর পাবো। Spores are central, subterminal and oval in shape. Anthrax bacilli is gram positive, non-acid fast. Gram positive violet color তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। Morphology, the spores do not stain by ordinary method but can be stained differentially by special techniques. Sudan-Bagby and McFadyean reaction. McFadyean reaction, when blood film containing anthrax bacilli are stained with polychrome methylene blue for a few seconds and examined under microscope, an amorphous purplish material, একটা গুঁড়ো গুঁড়ো ম্যাটেরিয়াল দেখা যাবে চারদিকে ব্যাসিলার, that indicates it was the capsule. So amorphous purplish material is noticed around the bacilli. This represents the capsular material and is characteristics of anthrax bacilli. So it is characteristic. McFadyean reaction, you have to
You must have to tell during lab diagnosis. Bacilli is non-motile. Bacillus anthrax, but this bacilli is motile. I have told it has flagella. Okay, so it is motile, but but anthrax is non-motile. McFadyean reaction দেখতে পাচ্ছ এইটা এই যে ব্যাসিলাই তার চারপাশে ফেইন্ট একটা পিঙ্ক কালার দেখা যাচ্ছে, that is McFadyean amorphous material, McFadyean reaction. Okay, it indicates there must be capsule. Okay, and this is violet color. This is Medusa head colony. Medusa head colony. It is an aerobic, facultative anaerobic growth on ordinary media on agar plate. Irregular round colonies are formed 2 to 3 millimeter in diameter, raised dull opaque. Under low power, I have told, under low power microscope, edge of the colony is composed of long interlacing chains. Long interlacing chains. চুলের মতো ঝাঁকড়া একটা চুল যেমন আটকে থাকে একটা সঙ্গে একটা, আসলে সেগুলো কি? সেগুলো হচ্ছে চেইনস অফ ব্যাসিলাই। ওকে, chains of bacilli resembling locks of matted hair. This is called Medusa head appearance. So you have to mention the point in the culture. Okay, Medusa head colony. Blood agar, non-hemolytic, and selective media. Selective media is plate media. মনে থাকবে তো, কাপ প্লেট, ঠিক আছে? Plate media consisting of P for polymyxin, L for lysozyme, E for EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid. EDTA, you know, blood nurse my lage, EDTA, and thallus acetate, T for thallus acetate, added to heart infusion agar. তোমরা BHI শুনেছো, brain heart infusion agar. Okay, এখানে no brain heart infusion agar has to be advised to isolate B anthracis from mixture containing other spore bearing bacilli. তাতে আমি এটা দিলে কি হবে, অন্য ব্যাসিলাই গুলো কিল্ড হয়ে যাবে, only anthrax will survive. Okay, gelatin stab, and gelatin stab culture, a characteristic inverted fur tree. একটা ফার ট্রি যেমন হয়, এইটা পয়েন্টেড এখান থেকে ছড়ানো ডিউ টু প্রেজেন্স অফ এয়ার আর অক্সিজেন। রেজিস্ট্যান্ট, স্পোর্স আর হাইলি রেজিস্ট্যান্ট। বলেছি সয়েলে 60 বছর অব্দি স্পোর বেঁচে থাকতে পারে। Spores are highly resistant to physical and chemical agents. They have been isolated from naturally infected soil after as long as 60 years. 60 বছর পরেও মাটি থেকে পাওয়া যেতে পারে। They resist dry heat at 140 degrees centigrade for 1 to 3 hours and boiling for 10 minutes. 10 মিনিট ফোটালেও কিন্তু বেঁচে যাবে, তার মানে অনেক ফুটিয়ে তবে ইউজ করতে হবে। Pathogenicity. Disease in anthrax. Anthrax is primarily a disease of cattle, so zoonotic disease. Virulence factors. Virulence factor is capsular polypeptide and anthrax toxin. Capsular polypeptide, capsular polypeptide is virulence factor. It inhibits phagocytosis and opsonization. ক্যাপসুল থাকার জন্য অন্য ব্যাকটেরিয়াকে খেতে পারছে না বা অ্যান্টিবায়োটিক কিছু করতে পারছে না। There is live attenuated anthrax spore vaccine, Starney strain was obtained. So live attenuated vaccine, that is Starney strain, it is used for animal. Toxin, virulence factor you have to know. Toxin is composed of complex 3 factors. One is edema factor or OA factor 1,
and the protective antigen factor, PF factor, factor 2, and lethal factor, LF, factor 3. Anthrax is zoonosis, that means zoonotic disease, infected by ingestion of the spores present in the soil. And when infected animals shed the discharge from the mouth, nose and rectum, large numbers of bacilli fall in the soil, which sporulate in the soil and remains as source of infection. Spore is a source of infection. Next animal during grazing, when it will take grass along with the spore, that animal will be infected. Okay, spore will be converted into vegetative form, then it will multiply in huge number, produce toxin and attack that animal. Okay. In human anthrax, it is contracted from animals directly or indirectly. The disease may be one cutaneous anthrax, that is eschar formation, that is Hyde-Porter's disease, pulmonary, or in intestinal infection, and all types leading to fatal septicemia or meningitis. Jekhan di spore dhukuk, ultimately via blood, it will circulate all over the body, that is bacteremia, and when it is multiplied, it is called septicemia. Okay, and septicemia is a fatal condition when it will reach to the brain, leading to meningitis. Meningitis হলে তো আমার বাঁচানো খুব মুশকিল না, so ultimately there is meningitis. This is the picture, you can see this is the animals. There is anthrax spores in the soil, ingestion or inhalation to the cattle. Infected cattle, they shed vegetative form bacteria, bacterial waste and decomposition. This is again converted to spore. In the soil, this is converted to spore. Spore may enter to the human in the cut area. দেখো একটা কাট এরিয়া যদি এটা ঢোকে কি হবে, there is eschar formation. Skin ulcer কে কি বলে, eschar, black colored একটা ulcer হয়, eschar. And due to ingestion of the meat, improperly cooked meat, there may be also intestinal infection, and by bite of the fly there is also chance of infection. Cutaneous anthrax, what is happening? Entry through the skin, face, neck, hand, arm, back, there is papule, and there is ultimately black eschar is formed, and it is called Hyde-Porter's disease. You can see this is the eschar, the black color হয়ে গেছে, যে ulcer black color হয়ে গেছে, Hyde-Porter's disease. কেন পোর্টাররা চামড়াগুলো কাঁধে নেয়? So it comes in contact with the shoulder, contact with the arm, contact with the back and contact with the face. তাই এই সব জায়গাতেই ইনফেকশনটা হয়। দেখো এই জন্য নেকে দিয়েছে, ফেসে দিয়েছে, ঠিক আছে। Wool starter's disease. Persons who are working with the wool, during inhalation, spore may enter through the nose up to the lung, leading to hemorrhagic pneumonia. Hemorrhagic pneumonia. There is hemorrhagic pneumonia, and via blood it will go to the brain, leading to hemorrhagic meningitis. Pulmonary anthrax, intestinal anthrax, lab diagnosis, microscopy, culture, animal inoculation, serological test, antibody detection. When animal is suspected to have died of anthrax, autopsy is not permissible. Dead body কাটা যাবে না, autopsy কি dead body কে কাটা বলা হয় তো, it is not permissible. Prophylaxis,
Prevention of human anthrax is mainly by general methods such as the improvement of the factory hygiene, proper sterilization of the animal product like hides and stool. Carcasses of animal of suspected have to be died of anthrax are buried deep. অনেকটা ডিপ করে সেখানে বাড়ি করতে হবে উইথ কুইক লাইম, চুন দিয়ে। চুনটা ডিসইনফেকশনে কাজ করে, ব্যাকটেরিয়াকে স্পোরকে মেরে দেবে। কুইক লাইম অর ক্রিমেটেড টু প্রিভেন্ট সয়েল কন্টামিনেশন। প্রিভেনশন অফ অ্যানথ্রাক্স ইন অ্যানিমাল ইজ এইডেড বাই অ্যাক্টিভ ইমিউনেশন। অ্যানিমালকেও ভ্যাকসিন দেওয়া হতে পারে। Starny vaccine contains spores of a non-capsulated avirulent mutant strain. In human immunization, alum precipitated toxoid. Alum precipitated toxoid used for human. 3 doses are given, I have told, at interval of 6 weeks between first and second dose and 6 months after second dose, third dose, that is third dose after 6 months, and booster after 1 year. Treatment. কার হাঁচি শুরু হয়ে গেল, পালমোনারি নাকি? আচ্ছা, antibiotic can be given. Penicillin, streptomycin are no longer user treatment as there is chance of drug resistance. So nowadays doxycycline, ciprofloxacin are effectively used as prophylaxis and treatment. Anthracite bacilli, that is Bacillus cereus, যেটা food poisoning করে। Anthracite bacillus food poisoning. So Bacillus cereus. Bacillus cereus, important cause of food poisoning due to milk, cereals, spices, meat and poultry. So you can see it is diarrhea type, abdominal pain is there, another is emetic type or where there is nausea and vomiting, and it is by fried rice from Chinese restaurant. Fried rice from Chinese restaurant. Okay. And culture media, one important thing is culture media, that is MIPA. Bacillus cereus MIPA. আমি অ্যানথ্রাক্সে কি বললাম? প্লেট মিডিয়া। এখানে কি? MIPA, that is mannitol, egg yolk, phenol red, polymyxin, agar. Okay, so it is important for lab diagnosis of Bacillus cereus. You have to write this.